మిడ్ ఎగ్జామ్ సార్. రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ క్లాస్లో డిఫరెన్షియబిలిటీ మీద డెఫినేషన్ చూసి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో అవర్ యూనిట్ 4, which is differentiation. Okay, so what is its definition? Simply limit of f of x minus f of a by x minus a as x tends to a exist అవ్వాలి. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయితే that is at x is equal to a the function is said to be derivable. Okay, simply limit exist అయితే derivable అంటారు. Okay, so let a be a point. ఎట్లాంటి పాయింట్ అయి ఉండాలి? అది లిమిట్ పాయింట్ అయి ఉండాలి. be a limit point of an aggregate a and f is a function from a to r. Then f is said to be differentiable at a, differentiable at x is equal to a if the limit exists. Limit x tends to a f of x minus f of a by x minus a exists. Exists avadam ante enti? Din limit finite రావాలి. Okay, it should not be infinite. Or limit x tends to a plus and limit x tends to a minus. Left hand limit, right hand limit రెండు సేమ్ ఉంటేనే the limit exist అంటాం. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ నో హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద లిమిట్స్. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్కి కాకుండా దేనికి కనుక్కుంటాం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనే ఫంక్షన్కి లిమిట్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, సో విల్ డూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ ప్రాబ్లమ్స్, ఒక ఇంపార్టెంట్ థీరం ఉంది. సో మనం ముందు యూనిట్ కంటిన్యూస్ ప్రూవ్ చేసాం. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, డిఫరెన్షియేషన్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? కంటిన్యూస్ అయితే డిఫరెన్షియేషన్ అవుతుందా, డిఫరెన్షియేషన్ అయితే కంటిన్యూస్ అవుతుందా? అంటే ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్, బట్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ need not be differentiable. Every differentiable function is continuous, but a continuous function need not be differentiable. సో మనం ఇది ప్రూవ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. అంటే ఒక డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అయితే క్లారిటీ ఉంది, అందులో థీరం చెప్పేస్తుంది. మరి కంటిన్యూస్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము? ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ దట్ థీరం. థీరం ఏంటి సార్? నాతో ఏం వస్తలేదు. సో let f from a comma b to r. This is very important 5 marks question. Let f from a comma b to r is a function. So if f is derivable, f is derivable at c belongs to a comma b, derivative exist అయితే then ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. then f is continuous at c. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీనికి ఎగ్జామ్లో మాత్రం దీనికి కంటిన్యూస్గా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ఈజ్ ద కాన్వర్స్ ట్రూ, జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అంటాడు. సో కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. మనం దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేద్దాం. సో డిఫరెన్షియబుల్ అంటే ఇది కదా డెఫినేషను. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. అంటే లిమిట్ ఇక్కడ దీని డినోషన్ ఏమని రాద్దాం? అండ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ. అంటే
దట్ ఈస్ f dash of a is equal to limit x tends to a f of x minus f of a by x minus a. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ తీసుకొని డిఫరెన్షియబుల్ అంటున్నాడు కదా, ఈ డిఫరెన్షియబుల్ ఈ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఈ లిమిట్ నుంచి ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అంట. కంటిన్యూస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇది కంటిన్యూస్ డెఫినేషన్. సో దీన్ని వాడి ఇది తెప్పిస్తే సరిపోతుంది మనం. ఓకే, సో అది ఏ విధంగా వస్తుందో చూడండి. సో ఫస్ట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. సో లెట్ f is differentiable at c అనుకున్నాం. let f is differentiable, derivable అన్నా differentiable అన్నా రెండు ఒకటే. f is differentiable at c belongs to c దేంట్లోది a, b. కాబట్టి therefore f dash of c ఏమవుతుంది? limit x tends to c f of x మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై, ఇక్కడ ఏ దగ్గర అన్నాడు కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ రాశాను. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి. ఇది లిమిట్ యొక్క డెఫినేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి దీని నుంచి? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని చూపించాలి. సో దానికోసం నేను ఏం కన్సిడర్ చేస్తానంటే ఇది తీసుకుంటాను, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ది. ఓకే, సో లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి తీసుకున్నాను. దీనికి డినామినేటర్లో ఎక్స్ మైనస్ సి రావాలి. సో మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ సి. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సి. సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేసినాను. సో నౌ ఐ కెన్ సెపరేట్ ద లిమిట్స్. లిమిట్ సెపరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి. వినిపిస్తుంది కదమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు సి ఎక్స్ మైనస్ సి. ఓకే, సో దీని వాల్యూ ఏంటి? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి అంటాము. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి. దీని వాల్యూ ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్లో సి పెట్టాలి. సి మైనస్ సి అంటే ఎంత? 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ఫోర్ లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ సి అటు పంపిస్తే ఎందుకు ఎక్స్ లేదు కదా, సెపరేట్ చేసి అటు పంపించవచ్చు. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు వస్తే ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ సి అవుతుంది. మనకు వచ్చింది ఇదే కదా, అంటే ఇది కంటిన్యూస్. దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ at x is equal to c belongs to a comma b. Okay, x tends to c అంటే x is equal to c దగ్గర కంటిన్యూస్. ఇది కంటిన్యూస్ డెఫినేషన్ కాబట్టి సో డెరివేబుల్ నుంచి కంటిన్యూస్ ప్రూవ్ చేసాము. సో ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఈజ్ ద కాన్వర్స్ ట్రూ అంటాడు. సో మనం నోట్ అని రాసి ద కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అని చెప్తాం. నోట్ ఏం రాస్తున్నాము? ద కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ if f is continuous at a, if f is continuous at c belongs to a comma b, then f need not be derivable, need not be derivable at x is equal to c. Okay, or at c. సో కంటిన్యూస్ అయినంత మాత్రాన డెరివేబుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి కదా. ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలి కంటిన్యూస్ అవుతుంది కానీ డెరివేబుల్ కాదు అని. ఓకే, సో లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఎక్స్ తీసుకుంటాను. ఎట్లాంటి ఫంక్షన్స్ తీసుకోవాలంటే డెరివేబుల్, ఎట్లాంటి ఫంక్షన్స్ డెరివేబుల్ అయితే అంటే వాటి గ్రాఫ్స్ స్మూత్గా ఉండాలి ఆ పాయింట్ దగ్గర, అప్పుడు అది డెరివేబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మోడ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మోడ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది?
plus x ki plus x, minus x ki minus x. This is the graph of mod x. సో ఇక్కడ చూడండి 0 దగ్గర ద గ్రాఫ్ ఈజ్ షార్ప్ వి లాగా మారిపోతుంది. ఇట్లా ఉంటే కంటిన్యూస్, కానీ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, ఇట్లా ఉంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుంది కానీ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. ఇలా స్మూత్గా ఉంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అక్కడ ట్యాంజెంట్ గీయగలగాలి, ఒకటే ట్యాంజెంట్, యూనిక్ ట్యాంజెంట్ గీయగలగాలి, అప్పుడు అది డిఫరెన్షియబుల్ అంటాం ఆ పాయింట్ దగ్గర. ఓకే, అంటే ఆ కర్వ్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే ఒకటే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే ఒకటే పాస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, కానీ ఇన్ఫైనైట్ స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి, ఇన్ఫైనైట్ ట్యాంజెంట్స్ వస్తాయి నాకు అక్కడ. ఓకే, కాబట్టి దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫరెన్షియబుల్ పాయింట్. సో mod x, కానీ మనము డెఫినేషన్ ప్రకారం ప్రూవ్ చేయాలి కదా. సో కంటిన్యూస్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చెక్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ మనము థర్డ్ యూనిట్లోనే చేసాము, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అని. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెన్షియబిలిటీ మాత్రమే ప్రూవ్ చేద్దాం. ఒకవేళ మీరు కంటిన్యూటీ కూడా ప్రూవ్ చేయాలంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 మైనస్ ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. ఓకే, దీని ప్రకారం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 minus at x is equal to 0 చెక్ చేస్తున్నాం, at x is equal to 0 minus f of x. దీని వాల్యూ ఎంత, సేమ్ 0నే వస్తుంది, మనం ఆల్రెడీ అక్కడ చేసాం. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమొస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ f of x. అది కూడా ఎక్సే కదా, ఎక్సే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడేమో మైనస్ ఎక్స్ కాబట్టి 0, ఇక్కడేమో ప్లస్ ఎక్స్ అయినా 0నే. దేర్ఫోర్ left hand limit is equal to right hand limit implies f is continuous at x is equal to 0. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియబిలిటీ చెక్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ అంటే ఏంటి, లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ f of x మైనస్ f of 0 బై x మైనస్ 0, డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. ఓకే, సో లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ f of 0 అంటే ఎంత, f of x అంటే ఎంత, x నెగిటివ్ కదా, మైనస్ x మైనస్ f of 0 పెడితే దేనికైనా 0నే వస్తుంది, 0 బై x మైనస్ 0. దీని ఆన్సర్ ఎంత, లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ x బై x. మైనస్ x బై అంటే -1 కదా, -1. అదే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమైంది చెప్పండి, రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ f of x మైనస్ f of 0 బై x మైనస్ 0 which is equal to limit x tends to 0 plus f of x minus f of 0. f of x అంటే ఎంత, 0 ప్లస్ కి గ్రేటర్ దెన్ 0, x మైనస్ 0 బై x మైనస్ 0. సో x బై x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, x tends to 0 ప్లస్ x బై x. ఓకే, ఇక్కడ x tends to 0 ప్లస్ f of x వాల్యూ పెట్టేసాం కాబట్టి ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇంకా 0 అని పెడితే చాలు. ఓకే, బికాజ్ 0 మైనస్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు దాని ఆన్సర్ ఏంటో పెట్టేసాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ -1 అయింది, రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఏమైంది, +1 అయింది. దేర్ఫోర్ LHD ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు RHD ఇంప్లైస్ f ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ at x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సారీ, ఎక్కడ 0 దగ్గర. సో కంటిన్యూస్ అయింది కానీ డిఫరెన్షియబుల్ కాలేదు. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ ఇచ్చి కంటిన్యూసా డిఫరెన్షియబులా అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అవి చేద్దాం, 3 ఉన్నాయి అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం. సో నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చేసేస్తాను, గమనించండి. సో ఎగ్జాంపుల్స్, ఫస్ట్ వన్, షో దట్, మీరు కూడా చెప్తూ ఉండండి అమ్మా, f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ x ప్లస్
mod x minus 1 ఇలాంటి క్వశ్చన్ కంటిన్యూస్ దగ్గర కూడా ఇచ్చాను నేను. ఈజ్ నాట్ డెరివేబుల్ at x is equal to 0 and x is equal to 1. 0 దగ్గర 1 దగ్గర డెరివేబుల్ కాదు అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇదే ఫంక్షన్ని 0 దగ్గర 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అని ప్రూవ్ చేసేసాం మనం. సేమ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సేమ్ క్వశ్చన్ డెరివేబుల్ కాదు అంటున్నాడు. మేబీ రేపు ఎగ్జామ్లో ఈజ్ కంటిన్యూస్ బట్ నాట్ డెరివేబుల్ అని కూడా ప్రూవ్ చేయమంటాడు. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్స్ కనుక్కోవాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అవి రెండు సేమ్ రావాలి. తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ మాత్రం సేమ్ రాకూడదు. ఓకే, ఓకేనా సార్? సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఎక్స్ ప్లస్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ 1. అక్కడ కూడా అక్కడ ఏ విధంగా చేసామో అలాగే చేద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర చెక్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ చేద్దాం. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ లయింగ్ బిట్వీన్ 0 and 1, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? దెన్ f of x is equal to x less than 0 అంటే 0 కన్నా తక్కువ ఉంటే x mod x is equal to minus x అవుతుంది. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు 0 కన్నా తక్కువ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి ఇందులో -0.5, అగైన్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ మైనస్ వస్తుంది కదా x minus 1 అనేది. కాబట్టి దీన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది 1 minus x. సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 minus x is equal to 1 minus 2x. అదే ఇఫ్ x lies between 0 and 1 అయితే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ x lies between 0 and 1 దెన్ ఏమవుతుంది? f of x is equal to 0కి 1కి మధ్యలో ఉంది. సో లైక్ 0.5 అనుకుందాం. 0.5 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివే వస్తుంది కాబట్టి ఎక్సే ఉంటుంది. ప్లస్ 0.5 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే దీన్ని మళ్ళీ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో x minus 1 కాస్త ఏమవుతుంది? 1 minus x. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ 1. నా ఇప్పుడు x గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటాయి. ఇఫ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1, ఇఫ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 దెన్ వాట్ ఈజ్ f ఆఫ్ x? 1 కన్నా పెద్దది కాబట్టి x ప్లస్ x అవుతుంది. ఇది 1 కన్నా పెద్దది పెడితే x ప్లస్లో సే 1.5, అప్పుడు ఆన్సర్ ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి సేమ్ x minus 1 అనే రాస్తాం, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x minus 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు 0 దగ్గర డెరివేటివ్ ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, డెరివేటివ్ కాదు ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తాం. ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర చెక్ చేస్తున్నాం డెరివేటివ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 minus f of x minus f of 0 by x minus 0. సో f of x ఎంత? x tends to 0 minus అంటే నెగిటివ్ దగ్గర f of x ఎంత? x less than 0 అంటే నెగిటివ్. f of x ఎంత? 1 minus 2x. నెక్స్ట్ f of 0 అంటే 0 ప్లస్ 0 పెడితే ఏమవుతుంది? 0 ప్లస్ అండ్ ఇవి రాద్దాం. f of 0 పెడితే ఏమవుతుంది? 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 1. 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 1 అంటే 1, mod మైనస్ 1 అంటే 1. f of 1 ఎంత? 1 పెడితే 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 0, 1 వస్తుంది. ఓకే, సో సింపుల్గా 0 అయినా 1 అయినా ఆన్సర్ 1 కాబట్టి ఇక్కడే రాయొచ్చు. 0కి 1కి ఆన్సర్ 1. సో ఇది రాయక్కర్లేదు ఇంకా. ఓకే, సో 0 దగ్గర దాని ఆన్సర్ ఎంత? 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x. ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నా కానీ దాని ఆన్సర్ 1. సో -1 by x minus 0, that is equal to limit x tends to 0, 1 minus 1 cancel, minus 2x by x. Minus 2x by x అంటే -2. 0 minus 2. Its answer is -2.
అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఏంటి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 0. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి 0 ప్లస్ అంటే ఇక్కడే, ఓకే, మరీ దూరంలో కాదు, ప్లస్ హెచ్ యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంటే దాని వాల్యూ ఎంత, 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఈజ్, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 దగ్గర కూడా దాని ఆన్సర్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, 1 మైనస్ 0 ఎంత, 0, 1 minus 1 is 0. Overall answer is 0. So చూడండి, therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative. కాబట్టి ఏమొచ్చింది, f is not derivable at x is equal to 0. ఇదే విధంగా at x is equal to 1 చెక్ చేయాలి, అది మీకు వదిలిపెడుతున్నాను. ఓకే, సో సేమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ చెక్ చేయండి, అవి రెండు కూడా సేమ్ రావు. కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ డెరివేబుల్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సిమిలర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో ప్రూవ్ దట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ 5 marks questions. Prove that f of x is equal to x into e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 if x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 is continuous but not derivable. కంటిన్యూస్ అవుతుంది కానీ డెరివేబుల్ కాదు అని చూపించమంటున్నాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్, రెండింటిని కలిపి రాసేస్తే ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 if x is not equal to 0. x is equal to 0 అయితే ఎంత, దాని ఆన్సర్ 0 అంటున్నాడు. if x is equal to 0, సో ఈస్ కంటిన్యూస్ బట్ నాట్ డెరివేబుల్ అంటే ముందు కంటిన్యూటీ చెక్ చేయాలి, అది కంటిన్యూస్ అవ్వాలి అండ్ డెరివేబుల్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఏ పాయింట్ దగ్గర, అట్ x is equal to 0 దగ్గర చెక్ చేయమంటున్నాను, అట్ x is equal to 0. సో కంటిన్యూటీ చేద్దాం, తర్వాత డెరివేటివ్. మీకు ఆల్రెడీ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఈ పవర్ 1 by x ఉంటే ఏం తెచ్చుకోవాలి, పవర్ మైనస్లోకి తెచ్చుకోవాలి, అప్పుడే మనం అది ఫైనైట్ క్వాంటిటీ అవుతుంది, లేకపోతే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి. సో ఎప్పుడైనా ఈ పవర్ ఉంటే పవర్ మైనస్లోకి తీసుకుని రండి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూటీ చెక్ చేద్దాం. కంటిన్యూటీ at x is equal to 0, కంటిన్యూటీ చెక్ చేద్దాం. సో కంటిన్యూటీ చెక్ చేయాలంటే ఏంటి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చెక్ చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ x ఇంటూ ఈ పవర్ 1 by x మైనస్ 1 by ఈ పవర్ 1 by x ప్లస్ 1. సో ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్లో 0 పెడితే ఇక్కడ ఏమైనా రానివ్వండి, ఏమవుతుంది, దాని ఆన్సరు 0నే అవుతుంది కదా. ఎక్స్ ప్లస్లో 0 పెట్టేస్తాము, సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ 0, డైరెక్ట్గా చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే, లేదంటే చేయండి, దీని ఆన్సర్ మీకు సంథింగ్ 1 -1 ఏదో వస్తుంది, దీని ఆన్సర్ -1 వస్తుంది. అప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సారీ -1 by 1 -1 వస్తుంది, కానీ దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ 0నే పెట్టాలి కదా. సో 0 into -1 0నే వస్తుంది, సో డైరెక్ట్గా పెట్టేయచ్చు. అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ x ఇంటూ ఈ పవర్ 1 by x మైనస్ 1 by ఈ పవర్ 1 by x ప్లస్ 1. దీని ఆన్సర్ కూడా దీనికి ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వస్తుంది, ఇక్కడేమో 0 వస్తుంది. 0 into ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0.
therefore LHL is equal to RHL కాబట్టి F is continuous at x is equal to 0. ఇప్పుడు డెరివేటివ్ గురించి మాట్లాడదాం. Differentiability at x is equal to 0. Differentiability at x is equal to 0. Okay, so left hand derivative is equal to limit x tends to 0 minus derivative enti. So x not equal to 0, left hand nunchi aina right hand nunchi aina manaki ide function, right? Same function. So f of x minus f of 0 by x minus 0, that is equal to limit x tends to 0 minus f of x value. What is f of x value? X into e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 minus f of 0. F of 0 value enta annadu? 0. 0 దగ్గర దాని వాల్యూ 0. 0 by x minus 0. So which is equal to, so x f of x value as 0 minus దగ్గర సేమ్ ఇదే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సింపుల్ గా x ప్లస్ లో 0 పెట్టాలి. x tends to 0. x into e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 minus 0 పోతుంది by x minus 0 x అవుతుంది. సో దీని వాల్యూ ఎంత? x cancels. So limit x tends to 0 e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1. సో దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం. సో వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ? ఇది పవర్ 0 e పవర్ 1 by x ప్లస్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? మైనస్ లోకి తెప్పియాలంటే e పవర్ కామన్ తీసేస్తే లిమిట్ x tends to 0, e పవర్ కామన్ తీసేస్తే 1 minus e పవర్ మైనస్ 1 by x by 1 plus e పవర్ మైనస్ 1 by x. ఇప్పుడు ఈ x ప్లస్ లో 0 పెడితే e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0, దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ 1 minus 0 by 1 plus 0 which is equal to 1. Okay, so దీని ఆన్సర్ 1 వచ్చింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్. సో రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం. రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ is equal to limit x tends to 0 plus f of x minus f of 0 by x minus 0, that is equal to limit x tends to 0 plus, ఇంకెందుకు ప్లస్ రాయడం? From the right side, what is f of x? F of x left నుంచి అయినా రైట్ నుంచి అయినా its value ఇదే అని చెప్పాడు. is not equal to 0 అయితే ఇదే ఫంక్షన్. సో its value is x into e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 minus 0 by x into x minus 0, which is equal to limit x tends to 0. The value is, so x cancel అయిపోతుంది. సింపుల్ గా e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1. So its answer is 0 పెట్టాలంటే ఇందులో ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కాబట్టి కామన్ తీద్దాం. లిమిట్ x tends to 0, కామన్ తీస్తే 1 minus e power minus 1 by x by 1 plus e power plus 1 by x, which is equal to, అప్పుడు x ప్లస్ లో 0 పెడితే ఏమవుతుంది? 1 minus 0 by 1 plus 0, which is 1. సేమ్ వచ్చింది ఏంటి? నాట్ డెరివేబుల్ రావాలి కదా. సో జస్ట్ మినిట్, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ ఉందంటే సో 0 మైనస్ h. ఓకే, యాజ్ h tends to 0 అనుకున్నాం. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ x tends to 0 నుంచే వెళ్ళాలి. జస్ట్ ఏ మినిట్, h లోకి మార్చుకొని చేసేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 0 మైనస్. సో ఏమొస్తుంది? x tends to 0 మైనస్ అంటే h tends to 0 అని పెట్టి x ప్లేస్ లో మైనస్ h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో మైనస్ h
e power minus 1 by h minus 1 by e power minus 1 by h plus 1 minus 0 పోతుంది by minus h, రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆన్సర్. సో అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు డైరెక్ట్గా, కంపల్సరీ హెచ్లోకి మార్చుకొని చేయాలి. ఓకే, సో minus h cancels. So this is limit h tends to 0 e power minus 1 by h minus 1 by e power minus 1 by h plus 1. సో ఇప్పుడు h ప్లస్ లో 0 పెడితే e power minus infinity 0 minus 0 minus 1 by 0 plus 1 that is equal to minus 1 by 1 that is minus 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా we have to substitute h tends to 0 0 ప్లస్ హెచ్ అంటే హెచ్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి. హెచ్ 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 ఇక్కడ కూడా ప్లస్ హెచ్ పెడతాం. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ దిస్ ఆన్సర్? లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0, హెచ్ హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏమొస్తుంది అప్పుడు? ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ మైనస్ 1 by e power 1 by h plus 1. So power h minus లో ఉంటేనే దట్ వాల్యూ ఈస్ e power minus infinity 0 అవుతుంది. కాబట్టి కామన్ తీద్దాం. లిమిట్ h tends to 0 1 minus e power minus 1 by h by 1 plus e power minus 1 by h that is equal to లిమిట్. ఇంకా లిమిట్ ఎందుకో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. The e power minus infinity 0 by 0, it is 1 minus 0 by 1 plus 0. Its answer is 1. So left hand derivative we got minus 1, right hand derivative we got 1. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. That implies f is not differentiable at x is equal to 0. Continuous అయింది బట్ డిఫరెన్షియబుల్ కాలేదు. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకొకటి. సో దట్ యూ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్స్. క్వశ్చన్ రాస్తాను ఇక్కడ. సో ప్రూవ్ దట్ ఆర్ షో దట్ f of x is equal to x sin 1 by x when x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 when x is equal to 0 is continuous but not derivable at x is equal to 0. Continuous అయితే ఇక్కడ derivable కాదు. సో try yourself. సో ఇక్కడ ఒక హింట్ మనకి, లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ 1 బై ఎక్స్ ఎంతో తెలియాలి. లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ 1 బై ఎక్స్ ఇది వాడండి మీరు. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 సైన్ 1 బై ఎక్స్, దీని వాల్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే అదొక ఫైనైట్ క్వాంటిటీ, ఎంతో తెలీదు. దాని ఆన్సర్ -1 నుంచి 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది, కానీ ఎంతో తెలియదు. ఓకే, సో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది. కాబట్టి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయండి. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా రఫ్గా చెప్తాను చూడండి. కంటిన్యూస్ అంటున్నాడు. కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి కదా. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎక్స్ సైన్ 1 బై ఎక్స్. ఇది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అది ఫైనైట్ క్వాంటిటీ. కానీ ఎక్స్ 0 అయిపోతే మొత్తం ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. కాబట్టి లిమిట్ 0 అవుతుంది కాబట్టి కంటిన్యూస్ అవుతుంది. కానీ డెరివేబుల్కి వచ్చేసరికి డెరివేబుల్ చేయాలంటే ఏంటి? 0 మైనస్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 0 అంటాం. అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత? ఎక్స్ సైన్ 1 బై ఎక్స్ రాస్తాం. అప్పుడు ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ సైన్ 1 బై ఎక్స్ వస్తుంది. కానీ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా, ఓన్లీ సైన్ 1 బై ఎక్స్కి. కాబట్టి డెరివేటివ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, డెరివేటివ్కి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. కాబట్టి కంటిన్యూస్ అవుతుంది బట్ డెరివేబుల్ కాదు. ఓకే, ఇది ఒక్క కాన్సెప్ట్తోని, ఈ పాయింట్తోని మనం ప్రూవ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, యూజ్ దిస్ అండ్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో రైట్, ఈ మోడల్స్ వరకు ఓకే.
నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో మోడల్ ఉంది, ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ మోడల్ మీద. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సింపుల్గా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ప్రూవ్ చేయమంటారు. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రూవ్ దట్ tan x is greater than x greater than sin x for all x belongs to 0 నుంచి π/2 వరకు. ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. అర్థమవుతుందమ్మా? అఫీజా సార్ అర్థమవుతున్నాయా? సార్ సరిగ్గా వినలేదు సార్. రికార్డ్ అవుతుందమ్మా ఇది. సారీ సరే, వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి, తర్వాత అయినా మళ్ళీ ఒకసారి. సరే, ప్రూవ్ దట్ tan x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ x గ్రేటర్ దాన్ sin x. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడే ఇలా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పార్ట్ ఒకసారి ఈ పార్ట్ ఒకసారి తీసుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ x గ్రేటర్ దాన్ sin x తీసుకుంటాం. x గ్రేటర్ దాన్ sin x తీసుకోవాలంటే ఏమనుకోవాలి, ఇందులో పాజిటివ్ వచ్చేది ఏది, x ఇటే ఉంచేసి sin it ఇటు తీసుకునండి పాజిటివ్, అప్పుడు x మైనస్ sin x గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. ఓకే, సో అది పాజిటివ్ ఫంక్షన్. సో ఏం తీసుకుంటాము, లెట్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకుందాం, x మైనస్ sin x. ఓకే, కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా పాజిటివ్ అయినా అంటే ఎట్లా చెప్పేస్తారు మీరు, ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ డాష్ డెరివేటివ్ చేసి అది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేస్తాం. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్కి 1 డెరివేటివ్, సైన్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 నేనా, ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0నే, ఎందుకంటే కాస్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ -1 అండ్ +1. సో ఇక్కడ మీరు -1 పెట్టినా, -1 నుంచి 0 మైనస్ వాల్యూ పెట్టినా కానీ అది పాజిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. 0 నుంచి 1 వరకు పెట్టినా 1 నుంచి మళ్ళీ 1 కన్నా తక్కువ వాల్యూ తీసేస్తాం కాబట్టి అది పాజిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఎనీ హౌ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r. ఏ రియల్ వాల్యూ కైనా ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షనే కదా, దట్ ఇంప్లైస్ f ఆఫ్ x ఈస్ increasing for all x belongs to R, increasing function. Okay, so kabatti, and what is f of 0, f of 0 value enta 0 pedte 0 minus sin 0 is 0. Okay, kabatti therefore ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలంటే ఈ రిలేషన్ ని రాబడుతున్నాం మనం. ఎలాగంటే x గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఏంటిది, x బిలాంగ్స్ టు 0 నుంచి π/2 వరకు x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షనే కాబట్టి నేను x గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే f ఆఫ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ f ఆఫ్ 0, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్. అదే డిక్రీజింగ్ అనుకోండి, x గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే f ఆఫ్ x ఈజ్ లెస్ దెన్ f ఆఫ్ 0 అని పెడతాం. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ f ఆఫ్ x అంటే x మైనస్ sin x, f ఆఫ్ 0 అంటే 0 గ్రేటర్ దెన్ 0, దట్ ఇంప్లైస్ x గ్రేటర్ దెన్ sin x. ఇదిగోండి ఇది వచ్చేసింది x గ్రేటర్ దెన్ sin x అని. సో కాల్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు మనం రెండోది ప్రూవ్ చేయాలి, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం, tan x మైనస్ x తీసుకోండి. సో సేమ్ అలాగే స్టెప్స్, లెట్ g ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x మైనస్ x. సో కాబట్టి g డాష్ ఆఫ్ x ఏమవుతుంది, g డాష్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x డెరివేటివ్ ఈజ్ secant square x minus x derivative is 1. So secant square minus x, secant square x minus 1 ఏమవుతుంది, it is secant square theta minus tan square theta 1 కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, tan square x.
సో tan స్క్వేర్ అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r. హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి tan స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇది కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఏ. g ఆఫ్ x ఈజ్ increasing for all x belongs to R. And what is g of 0? G of 0 is equal to tan 0 is 0 minus x 0. It is 0. 0 minus 0 is 0. Therefore, ikkada kuda x greater than 0 aithe f of x, g of x is greater than g of 0. That implies g of x ante enta tan x minus x. Tan x minus x greater than g of 0 ante 0. That implies tan x is greater than x. దీని ఈక్వేషన్ 2 అనండి. ఫ్రమ్ 1, 2 ఏంటి క్లియర్గా మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చేసింది కదా. సో ఫ్రమ్ 1, 2 we have tan x is greater than x. మళ్ళీ x is greater than sin x. ఓకే, సో ఇది x బిలాంగ్స్ టు 0 నుంచి π/2 వరకు ఈ రిలేషన్ ప్రూవ్ అవుతుంది. సో we'll end this class with another relation of similar type. ఇలాంటిదే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఎగ్జాంపుల్ 5. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి show that log 1 plus x x minus x square by 2 is less than log 1 plus x is less than x minus x by 2 into 1 plus x for x greater than 0. Okay, we'll prove this. సో ఇందా చేసినట్టే సేమ్ ఈ రెండు ఒకసారి తీసుకొని చేసేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందాం. సో లెట్స్ f of x is equal to ఏ తీసుకోవాలి, ఇది మైనస్ ఇది తీసుకోండి, పాజిటివ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇది మైనస్ ఇది తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, దిస్ షుడ్ బి కన్వర్షన్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఈ రెండు తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఈ రెండు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, log 1 plus x minus x plus x square by 2. ఓకే, సో ఫర్ x greater than or greater than 0, x పాజిటివ్ పెడితే దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి, క్లియర్గా పాజిటివ్ వస్తుంది. for all x greater than 0 or for x greater than 0, ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, now f of x is this one. ఇప్పుడు ఏం చూపించాలి, ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షనా. ఓకే, ఫస్ట్ f dash of x కనుక్కుందాం. what is f dash of x? f dash of x is equal to log 1 plus x is, దీనికి డెరివేటివ్ చేయొచ్చు కదా. ఇట్ ఈస్ డెరివేబుల్, క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ డెరివేబుల్. సో డైరెక్ట్గా డెరివేటివ్ చేసేయండి. 1 plus x minus 1 plus 2x by 2 which is x. ఓకే, సో దీన్ని ఇది మనకి ఏం రావాలి, గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తేనే అది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. గ్రేటర్ దెన్ 0 నైనా ఎల్సిఎం తీసి క్లారిఫై తెచ్చుకుందాం. 1 plus x, సో 1 minus 1 plus x, సో ఎల్సిఎం తీస్తే ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ x ఇంటూ 1 plus x which is equal to 1 1 cancels, minus x plus x square by 1 plus x. So which is equal to x square by 1 plus x. Clearly x greater than 0 అయితే ఇది greater than 0 నే, greater than 0 for x greater than 0. కాబట్టి f is an increasing function. f is increasing on x for x greater than 0. for x greater than 0, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, ఆన్ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు x is increasing. x increasing అంటే ఏం రాయొచ్చు, therefore x greater than 0 implies f of x is greater than f of 0. that implies
f of x ఎంత log x log 1 plus x minus x plus x square by 2 greater than f of 0. What is f of 0? ఇక్కడ రాద్దాం. And f of 0 is x plus లో 0 పెడితే ఏమవుతుంది log 1 plus 0 is log 1. log 1 అంటే 0. 0 minus 0 plus 0 square by 2 which is 0. కాబట్టి it is 0. That implies సో మనకు కావాల్సింది వచ్చేస్తుంది కదా ఇది ఇటే ఉంచేసి ఇది ఇటు తీసుకెళ్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 లెస్ దెన్ లాగ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1 అట్లానే రెండో దానికి ఏమనుకుందాం లెట్ g ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏది తీసుకుంటారు ఇది అటు పంపియండి అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ 1 plus x అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఆల్ x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఓకే ఇది డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది కదా yes it is differentiable g dash of x చేస్తే ఏమవుతుంది g dash of x is equal to 1 minus differentiation of this one. What is the differentiation of this one? u by v రూల్ చేయండి మీకు ఎంత వస్తుందో డైరెక్ట్గా రాస్తాను నేను అదంతా చేస్తే టైమింగ్ పోతుంది only 5 minutes is left. So let me check its answer. Yes, it is x square by దీని ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే x square by 2 into 1 plus x whole square. Okay, ఇది వస్తుంది. So this is definitely greater than 0 for all x greater than 0 నే కదా for all x greater than 0. And what is g of 0? 0 plus లో 0 పెడితే ఏమవుతుంది 0 minus this is 0 this is 0 so overall it is 0 so therefore g is increasing on 0 to infinity so therefore x greater than 0 implies g of x greater than g of 0 that implies g of x ante enta x minus x by 2 into 1 plus x minus log 1 plus x is greater than 0. So from this we have x log 1 plus x is less than ఇది అది పంపిద్దాం log 1 plus x is less than ఏం మిగిలింది to x minus x by 2 into 1 plus x. Call this as equation 2. So from 1 comma 2 what do we have? ఏముంది log 1 plus x less than x minus x by 2 into 1 plus x ఇక్కడ x minus x square by 2 less than log 1 plus x this is 1 which is less than x minus x by 2 into 1 plus x this is 2 okay so for x greater than 0 this is the required inequality okay okay so that's all these are important questions ఇంకా ఏమైనా if you find important same model లో ఉంటాయి you can do that so I'll close the class